Hello everyone, karibu cyane, mwakoze kuza mwese, mwakoze kuba participier. Ngira mpe ijambo mugenzi wanje adutangurane ino live, dutangure avec notre conversation. Okay. Bavuga ati nagomba mbwe mwaramutse mugana bavuga ati karibu mwese kuri live yacu kwatukirana namwege abapaneliste bacu no munsi tuza kuvuga kuri theme ya corruption and ikimenyane. Est-ce que ni culture dukwiye n'umuco dukwiye gukuraho canke urumva muraza kuvuga uko muvyumva ko tuje kuganira tuza kuvuga ku bintu byinshi imbere ko dutangura mugabo nashaka tumaze tumenyerane gato tuvugane ku tuntu tumaze nabo gucangamuka gatoyi imbere yuko tuja mu byo kwibwira ibintu byo kuvuga ibintu bikaze urumva rero nagomba dukine jeu ukuntu gatoyi ngire nsome a statement then mwege muca mumbwira nimba ari myth canke ari reality. Okay, hama muce mu explaining igituma mwibaza karuko. So, statement yanje Seri gato. Bataratangura kugira icebreaker reka babanze batubwire abaribo amazina cyo bakora. Mbere ko dutangura. Tumaze twidondore muvuga ico mukora amazina yanyu byo mukora nyimba muri abanyeshure aho mwiga n'ivyo mwiga. Dutaguye ijambo tumaze duhe umugenzi wanje host uruvuge gatoyi je nivuge hama plus hama Chanel hama Corona. Jewe nitwa Elsa Kezakimana, niga International Relations des Relations Internationales à Kigali. Hama nije mu host wanyu uno munsi et bon, je pense que c'est ça. Okay, Jenna notre princesse, niga Business Consultancy International, Gusandikonda majoring in Finance and Accounting. Niga muri Austria, aho bita mu Faransa, Autriche, because many people think yuko ari muri Australia. But nta bindi se tuvuga. Ndi member wa Burundi Talks, nkora ibintu bijyanye na content and some other financial stuff because I study finance. Bahe ijambo wenda umuntu. Yeah. Je nitwa Bruce Junior Ngabirano. I'm a pharmacy student in Kenya. Okay. Chanel, ijambo ni kwa Okay, nanje nitwa Hervé Chanel Bizimana. Nkaba nkora un peu ibintu byinshi ndi muri comité consultative des jeunes de Nabelo Burundi. Nkaba aussi de mon national leader of fellowship yitwa GNIT, fellowship y'abajene chrétiens engagé mu bintu by'enseignement biblique muri Olivet. Donc c'est un peu ça. Ouais. enchanté. Mba mu Burundi aussi. Okay. Thank you so much. Hanyuma nitwa Kenny Frelini Muchamanzi. Niga medical imaging, sinzi ukuntu bivuga mu Kirundi, biragoye ariko ndi kuja muri sonography. Sonography ibyo kwiga gusikana ukoresheje ikijwi bitandukanye na radiography. Niga muri Ghana University yitwa Kwame Nkrumah University of Science and Technology. Mu Burundi nk'ibisanzwe nishimiye kuba ngaha n'icyo kintu. Ndi International Relation Coordinator muri Resident Foundation, ni foundation nkorera hari umwanya zoraba kubyikora, so ndumva ari ibyo kabisa. Enchanté. Umva kuba dukurikirana muri bwo dufite abantu bari very abantu b'imiki bafise ivyumviro bitandukanye bava mu mikingo itandukanye. Ikirundi cyo kirasa bavuga imikingo nabyo Imikingo. nabitoye bashe nimuze murankomera amashi.
Okay, tubandanye rero kuri icebreaker yacu dutanguye. So nako ndavuga yuko nza kuvuga statement hama mwe mutuvuga nimba ari myth canke ari reality. Hama nco mu gituma mwibaza ari myth canke ari reality. Okay. Mwibuke topic yacu ni corruption, n'ikimenyane n'ibintu nk'ivyo. Muravyumva? So, iya mbere. Aha. Umurundi wese arafise wa muntu bita umu-oncle. Mugabo uwo mu-oncle they are not actually related. Umva ntaco bapfana. Eske hari okay, I'm going to read this in English because if I try to translate mu Kirundi biraza kungora. Yeah. The first statement is ivuga ati every Burundian has at least one uncle they are not actually related to. Eske iyo ni myth canke ni reality? Reality. That's a reality. Hama wese same thing. When I uvuga hari reality. Vuga igituma waza hari reality. Numuco novuga ko nyene twamaze kwadabuta atari mwiza ari naco ngira ngo cabitanirije hano. Umuntu wese afise wa muntu yituma wanko yituma mu byukuri genetically batari ba uncle na ba auntie n'abandi ariko gusa yavuze ngo uncle n'ubusobanuro abashatse gutanga ngo ni wa muntu ashobora kumpa ibintu nkuko ya oncle wanje ashobora kubimpa kabone niyo no ndabimerita canke ndabimerita umuntu ashobora kubimpa mu buryo butandukanye n'ubwo abandi jewe ubwanje bukora bwose so ubwanje mbakorera leta. Yeah. Ico nico. Okay, karibu Louange imigisha karibu. Turako turatangura mbongira nomaze kuba mu kidondora and then nkaca ndababwira ivyo turi buge ntimutakare. Yeah, merci beaucoup. Ndibaza muranyumva? Yego, turakumva. Okay, nitwa Louange imigisha, nkaba ndi umutujenge scholar alumni, and yeah, I'm happy to be with you. Welcome. So, Karibu cyane. Turiko tugira icebreaker imbere yuko tutangura. Umva ndiko ndaha abantu statement bagaca bavuga nimba ari myth or reality. Kujanye na theme tuko turagira mugabo just make sure like niyo ari ikintu mengo tuko twishura mengo ibintu nyene let it be fun nyine tutatangura twisanzure urumva. Okay. Iyi naryo second statement vuga ati abarundi ntibasakuza we just share information. Eske iyi ni myth canke ni reality? Ntigitahuritse neza ukuntu gisome mu cyongereza niba kiri mu cyongereza. Okay, sorry. Yeah. Okay, Burundians don't gossip, they just share information. Eske ni myth canke ni reality? Atuvuga igituma you think you go it's one of the two. That's one, it's a myth. It's a myth. For me, it's a reality. So, is there any possibility kuvuga ko ari both? Like, it can be both. Yeah, I think so. Yeah, go kwera shaka kuvuga ati it's both kacha uvuga igituma it's both of them. Just explain makes us understand yuko ivyo uriko uravuga yuko we get it. I mean, I just think like it can be in between. Birashobora kuba hagati na hagati kubera ko yes turatanga ama information mugabo muri ayo ma information hari ari true n'ayataba ari true, so kuvuga yuko atari urusaku when the information is not true abari and kuvuga ko ari urusaku when the information is true. I think I don't know if you get me. Kind of ndagutahura reka twumve mugabo Lucy Jack ashaka kuvuga ko ari myth. Mbega bwa myth the reason why navuze ko ari myth it is because of we all know that in these African cultures gossiping is one of the main things we cannot ignore, like it's in our DNA.
everything must be shared. DNA. They prefer it's like sorry for saying this. I'm part of it. I'm part of this, but it's in our DNA. Look at people how they do things. They prefer to not even to work, but to just to gossip. We actually genetically gossipers. Sorry for saying this. Reka nza umvuge two of the zikurikira statements zikurikira and then tuja muri discussion kwera mbona umengo izina ziratuma tuvuga tubandaye. Okay, the third statement ivuga, no matter where you go in Burundi, someone knows your parents. Est-ce qu'il y a une réalité ou une mythe? It's a myth. That's a myth for me. Non, ni réalité limite, mugabe biravana. Bananique. Biravana en fait, qui est votre parent, genre, à le monde, à les personnalités, genre, les connus, vraiment, vous dites quoi, tu as nous hausse. Mugabe, Jenny Hesh. Mais ce n'est pas en fait. I would say yuko it's a myth kwera bivana. Okay, as you say, it depends aho uri, also aho ugiye, because hari ahantu ugiye nko dufate wavukiye Cibitoke, ugiye nka ahantu hari trefa, ugiye nk'imuyinga or ahandi hantu kure, ntibazomenya aho uvuye, ntibazobazi abavyeyi bawe, kiretse abavyeyi bawe bava aho hantu uri, maybe aho hantu bazoba bamuzi. Mugugiye nk'ahantu batamuzi, I'm not sure yuko umurundi wese azoba azi umuvyeyi wawe atari umuntu ngira ngo akuze mu bintu vya personality, mu bintu vya politique canke vya business canke ari umuganga azwi. Yes, I think you got a myth. Yeah. Now reka tugire iya nyuma rero. Okay. Ivuga ati, we are better at supporting foreigners than supporting each other. Est-ce qu'il y a une mythe ou une réalité? Réalité. That's reality. Okay, and then we finish. You can never leave a Burundian home hungry. Myth or reality? Myth. Are we talking about these days or before? This economy. Oh, Jesus. Apart imyaka y'imwe nibaza ko byari mu myaka ya kera, yes. Mu myaka ya kera tuko tuvuga nka how many years before? nko guhera nko kuri Micombero umanuka uja ku Micombero kuko iyo ugiye kuraba kuva nko kuri Micombero abarundi bagiye bahura n'ibibazo bituma nyene nta mikino baba bakigira n'urukundo rugenda rugabanuka, ntibwiyongera ahubwo rwaragabanuka. So je ko bwanje numva ko wohera nko kuri Micombero umanuka ku bandi apana so birumvikana tukibuka neza wo twibutsa Micombero imyaka harya twibutse Micombero yatwaye yahiritse ntuze ya wari umwami wa nyuma Ndizeye Charles mu 1960 atangura ntuze ya Republika akuraho intwaro ya Cami right? Okay, cyenda byibuka. Okay. So, rero nibaza yuko twamaze kuisanzura gato turumva yuko dushobora kuyaga ataco twigize. Reka rero nk'ijambo main host w'ino munsi hama atangure discussion. Okay. Merci ko host wacu kudushusha amaraso. Ubu nibaza ko twese turi motive kuja muri conversation. Okay, ngira mbaze ikibazo hama tugenda turishura umwe aratangura undi akurikire hama abandi bakurikire nkuko nyene.
Okay. Donc, ikibazo ca mbere. Mwege mudefinisa ikimenyane gute? Ikimenyane ni iki kuri mwebwe? Bisigura iki kuri mwebwe? turagenda par ordre Oya? Oya, anyone Uwushaka can kuvuga volunteer. Uwushaka gutangura atangure, hakurikira uwukurikira. Bon, uburyo je ndefinisa ikimenyane canke nepotisme mu ndimi z'amahanga, nihe usanga ikiguhuza n'umuntu caruse ico umuntu ashoboye, bigatuma hari ibintu vyinshi bipfa kubera ko washize imbere ikiguhuza n'umuntu kuruta ico umuntu ashoboye. Mu by'ukuri rero twese tubayeho abantu abizera ijambo ry'Imana, tuvuga ngo twese turi abana b'Imana, turavukana. Ni byiza of course, ariko gusa isi tubamo systeme uko yubakitse ibigomba gutwarwa no kuba umuntu afise ikintu ashoboye, ikintu ashobora gufasha abantu kuruta kuba umuntu afise uko azinanye nawe. Bo ku bwanje rero numva ko ikimenyane muri definition wogiha ni igihe ikiguhuza n'umuntu runaka caruse ico umuntu ashoboye mu gutanga service runaka, mu kugira ico umuntu abona ahabwa canke adahabwa. Numva ari uko je no definisa ikimenyane canke nepotisme. Okay. Deep. Okay, abakurikira. Okay, personnellement sinibaza ko nza kuja kure y'ibintu vyahavuze kuko ndacumva co kimwe nkuko nye I think yuko n'igihe ushize connaissance hejuru ya merit, igihe ikintu ukuntu muzinanye n'umuntu ugise hejuru y'umuntu ico ashoboye. Muri ama circonstances usanga nk'umuntu yarize amashuri yarayamaze ariko ugiye guha nk'akazi umuntu atarenze na 6e, simplement kubera ari mu muryango wawe, ari umugenzi wawe. Kandi jewe ikimenyane no kidofinisa no muri more ya network, like abantu mwamenyanye mwagiye murakorana, itizi yako bagenda kuguha akazi kurusha umuntu batari bazi, umuntu mushasha babonye. Ikindi naco ni igihe utaravye ampleur y'ikintu umuntu afise ukaja kwibaza cyane ku ukuntu muzinanye. Ndavuga nko kwa muganga ugasanga uvuye nk'umwana wawe hariho uwundi mwana wundi muntu aremvye cyane kurusha. Nuko numva no bivuga mu majambo make. Okay. Abandi? Nanje ni same en fait y'ibyo byose bavuze. Ikimenyane kuri jewe ni le fait en fait yo gufavoriza umuntu kubera relation mufitanye hagati nawe, que ça soit mu membre de famille yawe canke kubera umugenzi mwakoranye, juste ukamufavoriza par rapport aux autres kubera juste izo relation canke ico kintu mufitanye hagati muhuriyeko. Donc kuri jewe nico nshobora kudefinisa ikimenyane en plus y'ibyo bavuze. Okay. Bruce? Yeah, your jambo ikimenyane, I think in my own opinion, I think I think mistaking an nepotism. Actually, traveling across many countries in Africa, your jambo ikimenyane, especially where I am right now, uzakusanga sometimes waita who you know or who knows you. So something like that when it comes to when you are applying a job, even hivyo. But what I want to say about that, actually ikimenyane, in my own opinion, I might be wrong or I might be right. Ikimenyane irashobora kuba mostly simbi kandi sinziza. So it is not right, it is not wrong. But mainly here in Africa, it is popular and it is very rampant. And we have to ask ourselves, why is it rampant? I think in my own opinion, it is rampant because we in Africa, we do things in terms of group, in terms of doing things together, you know, this other person, you know.
So I think that's why it's rampant here. But when it comes to US, like vile Luanje yavuze, merit actually in the Western countries like Europe, continents like Europe, US, Canada, they usually prefer much on meritocracy, yeah, Okay. more than Ikimenyane. Gusa ngirisha question ngaho onye wibaza ko ikimenyane kiri muri Afrika gusa kitari ku isi yose? Non, vraiment, je suis pas d'accord. Bon, reka mbanze mvuge iyo question mbanze muyigumane ndayishiremo n'ico nyene aje kuvuga Bruce ko yagusa dutera amakestion menshi. Ikibazo cya mbere ni mwibaza ko ikimenyane kiri muri Afrika gusa. Ica kabiri ni kinyene yavuze ngo nepotism ntiri bad kandi ntiri good muri abandi, in others opinions, abandi ivyo mwibaza ko ata parti n'imwe ifise genre ko idashobora kuba bad, like bad, really bad, canke kaba tout simplement positif. Hama ikibazo cya nyuma muze ko muza kubyuka tubaze mutavye bose muza konye muze kumbwira ndabibutse. Icya nyuma ni mbega byavuye, mbega nepotism, mbega ivyo bintu vy'ikimenyane biva he, byatanguye he tout au début? Bon, ndumva icya mbere kwari kumenya niba hariho uruhande rwiza rwa nepotism canke rubi rwa nepotism, sibyo? Ntibeshye. Bon, ubundi ku bwanje je numva ko nepotism igira uruhande rumwe gusa, kubera ko ubundi ntago gufasha uwo muvukana cyangwa uwo mufisa aho muva ari kibazo. Mu gihe byabaye transparent n'akazi, habaye application, habayeho interview, abarayikoze bitewe n'ibyo mwaselectinze arabipasinze kurusha undi atacu mupfana. Ico gihe yabonye opportunity ntivyitwa nepotism nziza, ahubwo vyitwa nyene ukuri, vyitwa transparent, yuko umuntu yabonye opportunity. Ntago biba bikitwa nepotism, byamaze kuva muri nepotism. Ikintu kiba nepotism ntituje kure cyane. Nepotism ihagaze kuri relationship na qualification, nta bindi. Muri related ashobora kuba qualified ku kintu runaka. Yabaye qualified rero nubwo mwamuvukana ntivyitwa nepotism, biritwa nyene ko yabaye qualified ku kintu. So ku bwanje rero nepotism nimwe iri ku ruhande rubi gusa, nta nepotism nziza ku bwanje hari. Waruvuze ngo byavuye rero nepotism yaje gute, byagenza gute? Iki ni kibazo kirekire, kuko ubundi nepotism iyo ugiye kuraba usanga yazanywe n'ibyo nakwita une mauvaise gouvernance, intwaro mbi nizo zizana nepotism. Utibute no ngo turakoresha igihugu cyacu kuko nico bikaba aricyo dukoresha cyane. Twagiye tugiye intwaro zigendera ku moko cyane, sibyo? Iyi ntwaro ni y'abatutsi, intwaro ni y'abahutu, intwaro ni y'aba izo ntwaro kubera uko gutwara hatarimo demokrasi. Buri muntu wese yageze ku butegetsi agerageza uburyo bwiwe abiwe babona. Oya, turiko tuvuga apana kuri kote ya le pays. Yo turiko yagege nabarira ati mbega byavuye he, ni culture, mbega jewe nk'ubu jewe na wewe, par exemple wewe turavukana, siko? Hama bijya kuravuga ushobora kuba ufite entreprise, siko? Pas que ndi qualified, pas que naciye muri interview d'ailleurs tuvukana, sinibaza ko ntana muri interview, sinumva n'igituma wombwira nce muri interview tuvuka. No, nziko tuva kuri côté ya le pays, non? Pas mugabo kuri côté ya iyo jewe ndi entreprise mukuru wanje agashaka kwinjira hingiga meze mukuru wanje agashaka canke umutwe wanje agashaka kwinjira directement nous vumenga njamvuga bon nawe mumushiye muri famille yanyu abantu bari proche kugira ngo bitahura. Donc iyo culture twabicultize ku byari, tu vois?
muri twebwe Aha. nyine tubyigana niyunganire kugira ngo hari ikibazo ndacunga nta guciriyemo gato je nibaza yuko Elsa akagerageza kubaza ikibazo ati tutarenze kuyumvira ati turaba mu buzima busanzwe bijya bintu byose tugenda gukora bya bintu dukora bya misi yose kwera ikimenyane ntigihera hejuru rwose turaje tumanze tutangure hasi ku byo twe tubona n'ukuntu twege naho dushikira kw'ishuri basi raba twebwe twese turi abanyeshuri bon abariko bariga canke tuvuye mu mashuri wazi yuko hari amashuri kugira uyinjiremwo ukora ikibazo right gusa hariho abana ntibakoze ikibazo na kimwe bazona bindi arumva canke aba professeur umuprofesseur azanye na directeur hakaba umuprofesseur ashaka kuza kwigisha kw'ishuri nko dufate ishuri nziza ishuri riri prestigieux niki ugaca usanga kwera umuntu bazimanye azanye na directeur aramusabiye akaca aronka akazi aho hantu canke uko kuntu isi muri entreprise gusa mu bijya bintu bike dushikira twe mu buzima bwacu nka twege turavye nk'ivyo tubamo canke nyine aho dushikira imbere ko dushika kure urumva bega uwo muco ako karanga twakuye biva kuki eske ni ibintu biva ya tutango twiyumvire aho biva exactly sinzi ko biza guhindura ishusho icyo waravuga mugabo sinzi navyumvise ugiye kuraba rege ko bwanje numva ko uwo muco ushobora kuba utangura ku buryo turegwa like uburyo abavyeyi bacu ibyo bagenda batubwira tukiri bato guhera hasi numva ko kubwanje numva ko byaba bihera kubera ko yego baba batwigisha urukundo no gufashanya ariko nta muvyara kugira ngo ariko ngo ntuzofashe uwo muvukana ngo atabikwiye badukuza mu ubwo buryo bwo kuvuga ngo muhore mufashanya ariko ako kantu ko gutanga difference ntibagashiramo so numva ko ari uburyo dukura uburyo nyine bagenda baturera uko bigenda niho numva ko bari noneho yumva iyo ugeze hejuru sasa ubuzima bwaratanguye gukomera haca hazamo kwikunda rero umuco wo kwikunda uwo ntawe wemenya ahantu watanguye n'ibihe watanguye uburyo abantu twikunda byamara kwivanga numva ko ari aho ubwanje numva ko ari aho bihera uburyo imico y'uburyo turegwa tukiri bato. Okay. Merci. Abandi? Pour moi, donc nibaza nk'aho byoba byahereye surtout nk'ikintu ca favoritisme canke nepotisme. En fait, nepotisme uvuze en fait mu kirundi ikimenyane en fait kirakombina byose mugabo nepotisme d'après en fait ibyo nanditse kuri nepotisme ari le fait en fait de favoriser un membre de ta famille nk'aho je novuga c'est niko bavuga kuri nepotisme nk'aho je nibaza ko byoba byahereye nubwo ntazi exactement ko byoba ari ibyo mbwa nibaza ni kujya kuntu dusanga mu mafamille plus ugira abana benshi utegereza kugira umwana umwe favori kandi ndazi ko muri famille twese ibyo bintu twabiciyemo ugadusanga umwana umwe muri famille ari plus favorisé plus que les autres ukadusanga umuhererezi ari ama privilege afise gusumba wewe ndibaza byabe hajya ahantu just amafamille twasanze turi abantu benshi ntushobora bose kuba amavantage canke ama privilege hamwe utegereza gutoramwo umwe ndazi umufavori wawe azoronka ama privilege benshi gusumba abandi nibaza ni ngaho byagiye birahe biza biriyakimira n'umwanya benshi mais vraiment des biens sinzi maybe ndibaza ni ngaho byaje kubera ni nabyo bintu je nkunda kubona ko no ma famille yacu. Okay, d'accord. Abandi? Laura, ni wasigaye? Laura uratwumva? Laura uratwumva? Uratwumva? Laura, nutwumva? Oh, natwumva. Vamo gatoya ucugaruka. Bon, reka nanje nishure naho utambajije. Oya nukuri gira ijambo nariko ndaraba ujya wongeho yagiye ni bon. Ikimenyane bon nanje sinzavuga ibintu byinshi mutavuze je nibaza nanje yuko ari ukuntu baturera kuko nka jewe ndavyeho muri famille wacu turi abana benshi but
hariho nyene urabona yuko hariho abana bon sinavuga yuko bari ko ari uri prefere canke iki hari uwo bizera kurusha in a way kandi ivyo bintu niyoza ko bica bigira ibintu mu kuntu tukura twiyumvira n'ukuntu nk'uko uravye n'ukuntu amafamiye yacu dufashanya uravye kurya kuntu nko dufate sinzi ko mwe vyabashikiye mukiri bato usanga abantu bo muri famiye iwanyu baba mu yandi ntara baje i Bujumbura dufate usanga bashikiye mu iwanyu canke bashikiye ku bandi abandi bantu baba i Bujumbura kwe kuntu bafashanya bakavuga ati ujya n'uwiwanyu uramufasha ana mu mvugo dukora baturira tugira ati ujya n'uwiwanyu mufashe naho umva ntamwege hari abantu bazambwira ngo turafanikiye uwo muntu ugasanga n'umuntu umva ngira ngo amaraso twaba dusangiye ni nka 0.0000% y'ukuntu twaba turi related mugabo ko hariho ukuntu umuntu umwe dupfanikiye no usanga some of them we are even closer than abo duhurije amaraso like close. So it's like ukuntu twarezwe ukuntu famiye yo mico yacu mugabo ikindi kintu nuko tubasha tuja mu bintu nanje shangira ikibazo ngaha nyene none ko turegwa iyo mico irazi ko culture iba passé it's passed on from generation to generation urumva abavyeyi bacu nabone nabone ndisuye ko bakuze babibona ivyo bintu eske none vyo bo babikuye eske ni twovyita kari culture y'u Burundi en general nuko twese twakuze nuko nyene vyatanguye nibaza yuko ikibazo umengo ni kirekire mugabo ngira ngo kuge dutahure exactement tubishire muri ni culture y'u Burundi twese nuko tumiyete kuri jewe nibaza yuko ntabwo ari culture y'abarundi gusa kubera si mu Burundi biri ikimenyane vraiment gikora isi yose n'ahantu hose je niko nibaza bivasiyo kuri maniya twarezwemwo kandi nta kuntu twoshobora kubihindura na kumwe kubera deja byaramaze muri twebwe kandi nuko ngiye twebwe turemwe deja automatiquement utegerezwa guprefera urya muntu musi kintu muhuje canke nibaza ko humanity ibintu dukura innate ndibaza nanje aussi ni culture aussi ni ikintu kirinde muri twebwe kugira ko usanga uri kwakunda umuntu muvukana ku buryo ushobora kwisakrifya mu kibanza ciwe ni nako nyene bikora mu yandi madomene yose no mu buzi no muri ntushobora en fait gupasa côté yo muvukana ngo ze guhara les mêmes chances canke les mêmes opportunités undi muntu mutazinanye vraiment nabonye ikintu ko yagishoye kutuvamo simbona kungena umuntu soit comme nk'igihe service yari yapropoje je niko mbona vraiment Laurent ntaravuga katumuhe ijambo Laurent nawe avuge Okay, sinzi ko ndogaruka ku bibazo mwari mwabajeje canke tubandanira isuko hanye. Non, si tu as une avis, niba ufise icyo bivuga ko bivuge ko ama ubandanye naho uri nyene naho turi. Bon, reka ntangurire ngaha kubera mu byo nagire ni ishure ndibaza birimwo ariko mubaza iyo byo bavyaravuye. Personnellement ndibaza yuko comme bavuga yuko l'être humain iri social rero niho cankora canibaza ati nyamba turi social nyamba turi people like oriented umaze kumvaho ko umuntu ari your blood or something it makes it more strong rero ndibaza nkuko Chanel yarabivuze ni ikintu kiri naturel muri twebwe kuvuga ati umuntu w'iwacu amere neza umuntu w'iwacu agira iki ariko dans notre côté ndabona un petit peu ya selfishness like yo kumva yuko everything should come in your family. I mean like inyamba hari ikintu ciza gihari kize mu muryango iwacu. That's why I think nepotism is more like selfishness more than family oriented thing. It's more like kuvuga ati
ubu n'umuntu wanje reka ibintu atera imbere niyo atera imbere nanjye nzoba nteye imbere ni muri iyo sense ndabitahura ngo like nepotism ni ukuvuga ati okay ni umuntu wanje then ntegezwa kumufasha nuko ndabitahura ikindi kibazo wari wabajije niki nyibutse ibibazo bari batanguriye Francis niwe yasigaje ikibazo cya nyuma je ibibazo by'iwanje wabyishuye okay yari Francis yari kuvuga ati mbega none ko tuzi ko ari byo byakuze ari mu mico yacu bo none abavyeyi bacu bo babikuye eske ni ikintu niho Chanel yaciye yishura yuko ari ikintu dukurana kuvuka mu abantu like généralement ako abantu baremwe nuko hariho ibintu turema biza biri naturel ko nyene tsarinda ku downloadinga cyangwa gukura twiga so nico yakishura sinzi yuko ari nimba ufise ico wongera ko ngira ngo ukongera muga nka jewe numva umengo kuri jewe nacishugwe ico kibazo nanjye numva benga mu bintu navuze naho ni inyishu yarimo inyishu nanje kanadinge kuri icyo nyine ikibazo cya Princess cyatubanira kuri question yindi jewe nibaza yuko from that nibaza ko entre abantu bavukana nta obligation légale ihari mugabo hariho obligation morale obligation morale kugira yuko mutoya wawe ategereza gushika ahantu mukuru wawe ategereza gushika ahantu uteye imbere nabo batera imbere rero nibaza yuko ko c'est un peu plus ivyo bidupose twamaze kumenya munini reka tubandanye imbere question numéro 2 ikibazo cya kabiri kiri mu byo mwebwe nyine mwari mwavuze ni ihe define can networking exist without becoming nepotism? Yeah. Oh, sorry. Reka nume. Reka duhe panelist. Today is our guest watch. Okay, let me start. I think yes, it can. Because network is just like knowing someone. It's just having a connection with someone. It doesn't necessarily mean that someone will give you a particular job or will give you a particular opportunity. I think network can exist without being nepotism, because urashobora kubuza umuntu ukamworienta ahantu ukamubwira ati aha n'aha hantu hariho opportunity iyi n'iyi rero you should try. I think yokugirira akamaro nk'ukuntu ndakuzi bivanye n'amaskills zibaza byo kukugirira akamaro ariko without necessary kumuha iyo opportunity kuyimuserva tora ibi n'ivy'iwawe. I mean akagira process imwe n'abandi bantu bose ariko still aribo bamuhaye iyo opportunity tindakuzi tindazi your skills that you can do this rero tora genda wiyapplyingire. If you get the chance to be selected that would be good. En fait nanje nje rejoindre n'ibyo yaje kuvuga en fait nepotisme like child nepotisme en fait birashoboka mu gihe juste yo gufasha kuguha opportunité like akagufasha par exemple kukugura umuryango mugabo c'est tes compétences ou bien tes mérites en fait les mérites qui doit décider qui entre et qui n'entre pas juste yuko umuryango aussi acana kwinjiza je niko navuga nkuko yahejeje kuyipartager akakwereka opportunité akakugura umuryango mais c'est tes compétences en fait qui doivent décider. Ok, d'accord. Fleury. nta kidasanzwe cyo kugira kuko basa nk'ababivuze niba jewe narahejeje sonography yanje nkaba ndi kuri field ndi gukora ku bitaro runaka bakavuga ngo nkeneye uwundi musonography ico je ndashobora kubwira uwo twiganye runaka nzi ko yize sonography nawe kandi abyumva hanyuma akaza icyambere sindamubwira examen bamubaza sindamubwira interview bamubaza we akaza gusa ibindi akimenya. Donc nibaza ko ngaha bari networking ukoze atari nepotism uba ukoze. Ok, d'accord. Ok, question ikurikirani mwebwe hariho opportunité umaze kuronka kubera
ama connection soi-disant ma connection bitari biri fair ku bandi canke muramaze kubura opportunité kubera habayeho ikimenyane mu bantu hama nimba byarabashikiye comment ça vous a formé byabashapinze gute mwege dans le sens yo kubona kutaba fair ku bandi bantu ngene bimeze. Wait. Jesse numvise w'iki kibazo neza rero buriye ko okay mvuze ati uramaze kuronka opportunité pas que le mérite nga ko yari kimenyane uzanye n'undi muntu canke uramaze kubura opportunité kubera haba ikimenyane bashiraho uwundi muntu hama niba ivyo bintu byarabashikiye byabashapinze gute mwebwe? En fait kuri jewe personnellement ntibigera binshikira nka opportunité professionnelle en fait ngo nshobore gupostira mu kintu ngo bantore ngo kubera nzinanye na naka mugabo biramaze kushikira mu yindika hariyo bibliothèque iraho nashaka kugenda gusoma n'igitabo so nshaka bino bitabo ntidushobora kubiguha ngo bitahane tutazana ushobora kugutora ngo swat uduha identité yiwawe cyangwa ukazana undi muntu muzinanye nanje muri ico gihe aho hantu narindi nta identité nari mfise naciye mbaho oblige en fait yo kubesha hari undi muntu narindi gusa nitwaye tuzinanye nca mbaho oblige yo kubesha nanaka turabana ni nawe yandangiye nga kubera ashobora kuronka access yo kuronka ibitabo ashobora gutanamira kuzondasoma donc ibintu byantushije gatonya kubera ukungene yarinze kumbaza ibibazo byinshi biki ngo ntidushobora abo ata muntu ufise muzinanye kubera ngo dushobore kugutora nivyo birumvika amajambo makenya mugabo ndiko mvuga le fait en fait yuko kuntu je mvuga yuko ari indi sorte ya favoritisme en fait ya nepotisme non favoritisme je dirais niyo umwanya ntafise undi muntu tuzinaye kubera nibwo wasi identité ho baca yenda kubaza ibibazo byinshi warinda kuza na aussi na attestation de résidence mugabo umuntu muzinanye yari easy like uwo muntu bamuzi bacu gitana direct kandi tegiye nanje narabesha umuntu ngo turabana kubera nenda muzi cyagitahana kandi ndagenda ko ico gitana ari amakuru nari nkeneye gukuramo donc il veut dire mu mwanya umwe birababaza nk'iyo mwanya nk'iyo ntakironka nari guhata en fait examen yanje kandi okay abandi. Okay. Personally, nanje I would say yuko bitarigera binshikira kuri opportunité professionnelle canke iki ariko biramaze kunshikira yes because my mom she's a nurse, so when you go to the hospital it's easier for her to get a service that nobody else would get. They don't for me I grew up mbona ngiye kwa muganga ntatonda. And I was like, oh, okay, that's good. It was good. Ariko, when I grew up, I started thinking about people, abantu baba bari muri urgence, abantu baba barindiriye bamaze ijoro ryose batonze ngaho oyi. And I was like, this is not being fair for other people who were waiting before me. And I think there's this African president, I don't remember which country. Yavuze yuko go corruption is bad only when I'm not involved. Yeah. They don't, I think iyo uri muntu ari we uri involved, you are the one benefiting from it. It doesn't really make a big difference. Ariko uri umuntu ariko arabisaferinga, you see that this would have been mine and you are taking it. Birababaze you uratahura ampleur irimwe mu kuba unfair ku muntu uri umuntu avyanarije. Merci. Bruce, welcome back. Twakubuze. Thank you. Yeah, sorry. Sikirico kibaje kuvuga cenyutsa n'indi kana nibagiye nkajya muri ville
bazironse nk'umuntu nk'umukoboyi cyangwa umushoferi buzinanye akagucisha imbere hajya ahantu ku mirongo byaba biryohera ukuntu mugabo mbonye undi ariko arabugirira birambabaza nakunze ngenze ugazondo ubundi muntu arashitse icyo nyine cyo ku murongo reka mvuge my experience je nyanjye ya nepotism yose navyibagiye n'ukubw'Imana ndabivuga sinabisesa ndabyibuka cyari muri 2020 2020 cya gihe cya covid murazi ko twagenda gutonda imirongo kugira batugirire test ya covid warazinduka size dimate ku murongo uruzuba rukagukubita mugatonda kandi wasi usanga ari ahantu hake bagirisha test ubu ndabyuka test ku ishuri kandi twe ntagenda ku ishuri utagize test igihe mbere yo kutugenda ikigutu wese ndaga no musi ndatora ntazindutse akazuba karankubita ntonda amasaha 2 nzabona neza umuntu arinjiye kukamodoka karasohotse akazamora ari kumwe n'abantu baragiye baramujyanye hari imbere nzamora arasohotse mu minota itarenze 5 ndumva kaje kantu karajyana nababaye mugabo reka mbugire nk'uko Laura yabivuze ubikora kubaga urababara kwe ariko nanje nariko niba ati wonza national kweki ntazanye n'undi muntu gabasha ati nanje nariko ngiye guca kubeka naje biko bakubako hariho nyene ahantu ushobora kuvuga ati ni ibintu bisanzwe mugabo ahandi navuga ati reka tuvyibagire nini tubifuke tubibaye so nibaza yuko to me that was the experience kandi nanje nkuko yakabivuga Laura nkiri muto naco vyambarira ko aravuga ati ndiko ndagenda ukabona nyene winjira ukora ibintu munyaruka mugabo ukaca usanga ukuze kwera ubu butahura ukuntu biba bimeze kwaraba nyene uko dukora niho tuca tuba tukegera empathy ku bandi umukabona yuko naho ibintu ndiko ndabiryohererwamo hari umuntu ariko arababara so yeah that's true. Fleury micro il est mute. Okay nayo sorry bo nibaza ko uretse ibyo twagiye experience nka tukira abana nanje nuko kubona papa wawe mujyanye ahantu ukabona ibintu birabaye ukabona papa ameze nka perezida cyangwa yari uwundi muntu juste kubera cyakintu nyene bo kera yego byaba ari ibintu wakwita ibisanzwe uretse ko bitaba ari n'ibisanzwe nko kuja kwa muganga ugacaho umuntu kubera ko uzinanye n'umuntu runaka ushaka kumva ngo ibisanzwe ariko umuntu aba yazindutse biba bibabaje cyane bishobora no kumuhindurira uko abona ibintu mu buzima bwe bwose nubwo twabona bitoya ariko byaba ari ibintu bikomeye cyane Imana ishimwe ko turi hano twese twaramaze kumva ko bitari bikwiye nibaza ko ari cyo cy'ingenzi ndumva ari ibyo. Okay Bruce let's not bivuga sinatahuye the context. Okay tuko tuvuga ati mbega uramaze kubura opportunité kubera habaye ikimenyane bahashira ubundi kandi nawe ubimerita canke uramaze kuronka opportunité kubera bakugiriye ikimenyane nawe uzinanye n'umuntu ari peut-être muri iyo business canke muri entreprise hama si umaze kugira iyo experience byagushapinze gute wewe personnellement? Yeah, I think sindatahura the question properly. Ni kuba victim canke undi muntu akaba victim je nkaronka opportunity. Ushatse kuvuga it's both like dans le sens où wewe wabaye victime na le sens où undi muntu yabaye victime kubera wewe bakugiriye ikimenyane. Of course. Izo experiences, all those experiences, they are very common in Africa. For me personally, there are very many. Actually, where somehow nashoe kuba victim, and another places where nashoe kuba a beneficiary of it. But all in all, we all want to be favored
the same way someone somewhere Yakaravuga. Actually, this is the harsh truth. This is the harsh truth. We are all corrupt. As much as we can say I'm not corrupt, but when it Brice is on uno our munsi side, we wamuhaye usually Brice uri appreciate it. kutubwira ati biba rimwe mwebwe Baratuma ko nimubeshyira abandi Brice watuziruye man ubwa mbere yatubwiye Sorry yuko for saying this. dufite muri DNA mu maraso. Okay, go on. Yeah, thank you. I'm not trying to embarrass ourselves, but No, these it's things okay. we usually condemn, especially these things we usually see them or we usually condemn them. Sorry, sometimes we don't go. So when it comes to corruption, when I say we are all corrupt, I mean when it is not in our favor, we usually condemn it. But when it's on our side, we usually say it's favor, God's grace. We usually just decorate it. When it is on our Gift of side, the Holy Spirit. Yeah. I mean, Like, so we can sit here, discuss about corruption or the experiences we have gotten, whether we became victim or sometimes we never became victim. But all in all, when it is not on our side, we usually say that's corruption. These people are bad. Or look at what they are doing. But when it is on our side, we usually say, it is good to know someone. Connections are better. We usually just decorate it when it's on our side. But when it's on the other side, but at the end of the day, many people suffer out of it. And what I can add on it is this: corruption is everywhere, in Europe, in the US. The time here in Africa is very predominant. We all know that. We all know that, especially our systems, especially African system, not only just our country. Many countries in Africa, especially countries, I don't know whether you know them. Especially we are corrupt, and this corruption comes from, in my own opinion, I might be wrong. In my own opinion, I might be wrong. So it's not, this corruption mostly comes from incompetence. Most of us Africans, and I'm not saying I'm excluding myself, I am including myself. Most of the time, this corruption comes from our incompetence. The systems we have, payment systems. That's why corruption is more rampant. So in my experience, I have become victim many times, which I cannot describe any. Sorry. Okay. Ngerageje kuvuga kujya karavuga one thing, two things nibaza. One thing I don't fully agree with Davuze, but I do get his point. So the first thing I kuvuza ati, you think corruption is more muri Africa compared to other countries muri Europe cyangwa muri America cyangwa iki. Ariko je nibaza yuko corruption, it's more evident, it's more, you can see it better muri Africa because of how amasystema ya atazi kubifuka. Muga, let me tell you yuko mu bindi bihugu corruption is even worse. Ikibaje nuko twege basi twanamenya yuko there is corruption going on. Bobo, you can't even tell. Ntabyubona. You can't see it because the system yabo, it's way sharp, technological stuff, birafutse. You can see it like utarinze kuba uri umuntu ari way aware of what's happening. Ntabyuzofora boy. Ariko corruption is happening. Ingorane ku bantu bagira corruption muri Africa or something nukwera it's easily seen kubera usanga hari amasysteme ntituratera imbere gose muri izo system zitaratera imbere niho ushobora kubibona yuko hariho corruption. Kandi n'ukuntu nyene biravugwa n'ibintu biri openly kind of apana district gusa mu bindi bihugu it's there, it's even worse. So since I don't fully agree with uvuze apropos y'uvuze yuko muri Africa ngo ni kubera ngo it's much no ico novuga yuko
nemera ni ukuvuze yuko it's due to our incompetence, although ntemera 100%. Vuga ati yes, it's due to that gusa sico kibitera, like nico kivyerekana ko hariho corruption kiraba, kubera iyo hataba ari ico you won't be seeing it nko mu bindi bihugu. Sinzi yuko muri ko murantahura nico nari nshaka kuvuga gusa. Okay. Yeah, D'accord. that's all. Yes. Okay. Okay, jewe question ntiye nibaza. Mwege ino sujet turiko turavuga yo are aware y'ibintu turiko turabamo yuko hariho abantu bagira favoritism, abandi yuko abandi bashaka imiryango yabo itera imbere, duku bashaka ngo batoya babo, bakuru babo, bakuzan cousine. Mwebwe en tant que jeune canke abajeune bari mu kibano canyu, do you think yuko they still believe yuko gukora cyane bizobashikana somewhere, canke mwibaza yuko iyo culture twaculturiye muri twege yahavuye idushiramo agatima ka nkore canke sinkore naho bizonshikana ntafise oncle kanaka? bashobora gusubiramo ikibazo. Kasubiremo ikibazo vyeke acavuga. Nariko mvuga ati mwebwe muri ngaha anyu muri aware yuko hariho ama opportunité bamwe babuze canke mwege personnellement mwabuze kubera harimwo hagiyemo ikimenyane. So la question ni mwebwe abajeune canke abajeune bari mu kibano canyu, mwibaza ko bakicizera canke mwebwe mukicizera yuko gukora cane canke gukora birimwo ishaka bizobashikana ahantu, canke iyo culture yagiye muri twebwe yatumye tuba muri dukora canke tudakora ntaho bizonshikana ntafise oncle ari muri ntozeya canke tante ari muri ntozeya? Bon, ku bwanje ibyo bintu nasanze iyo ku bushakashatsi nakoze nasanze byafekita mu buryo bwose, muri positive no muri negative, canke mu buryo bumutiva n'uburyo buca intege. Umuntu ashobora kuba abizi ko niyiga akabona amanota abaye kubera ko afise umuntu azomujengajengera akabona nka bourse yo hanze runaka yo kugenda bitewe n'ahantu umuntu aca. Uwo yaba ari kwiga ngo ya nepotism ikintu igabanije kuri wa muntu ni spirit yo gukompetinga. Deja yamaze kumva ko akeneye ibibayabaye ibisanzwe bitari ngombwa ko bihagije, bidahagije niyo yobona. Donc ivyo no kwita nko kwidekarara birakwiye. Kumva uwo muntu hariho ikintu kivuye muri we cyo gukompeta kiba gihenze. Hakaba n'uyundi akora ibintu bibiri avuga ngo kijeho kora ko ata muntu mfise azonsunika, ngiye gukoresha ingufu zanje zose nzobe top ku buryo uzogerageza kunkuramwo bizomugora, like bizomugora. Uwo muntu nyine wa kabiri hari n'urundi ruhande ashobora gufata akavuga ngo yewe n'ubundi ko ibyo nokora byose ntawe uzonsunika ndahevye. Donc byose akabivuyemo byose. So ni ibintu bitatu. Hariho wamaze kubona inzira yamaze kwirenganira, ariko nawe asigiye ikibazo societe, cyo par exemple Uburundi bushobora kuba buvuga ngo turakeneye aba engineer bakora indege. Niba dukeneye aba engineer bakora indege muri budget ya leta, turashaka kurungika abana bamanota menshi muri math na physique bagende kwiga ingeniera ya aerospaces, baje kwiga mu Bubiligi. Iyo kabitegura mugabo muri ba bantu hagaca habamwe abagiye kubera ko ministre de l'éducation cyangwa se undi muntu wese ari mu butegetsi. Ubwo no kuvuga ngo yego baragiye baranishimye biraboroheye nta kibazo, ariko gusa igihugu kiragize cya kibazo cyo kutabona ba engineer dukeneye bazodufasha mu iterambere n'ibindi bintu byinshi. Okay. Urumva societe yacu, igihugu cyacu kirahuye n'ikibazo. Kuri wa muntu ubundi avuga ngo shakara abaye n'ubundi ntabikora nta kintu nzova agahitamo kubiheba. Tiri turahuye n'ikibazo runaka, peut-être uwo muntu yarafise ubushobozi bwo kuba yo performing urwego turamuhomba, kandi ntibyaba biri ngombwa ko tumuhomba bitewe n'uko
twari tumukeneye mu by'ukuri twari tumukeneye rero haba hasigaye uburyo bumwe bwonyine buri positive novuga influence iri positive ya wa muntu we yamaze kuvuga ngo okay jewe nzokora ebana nje on top byanka byakunda niba ndi on top bizobagora kunkura I will still get my dreams zoshika kuri dream yanjye so numva ko rero ico kintu cy'influencing mu bwo buryo butatu bubiri bubi butegereza kwica byinshi rwose n'uburyo bumwe ariko buhora bugorana atabantu bapfa kubuhitamo bitewe nuko iyo dedication igira abantu bake ariko ubwo buri positive so ndumva ari ubwo buryo bw'influencing. Okay, merci beaucoup. Mbwa mucingira ikibazo nk'ubu tuvuze nka Fleury wewe wenyene et ton alentour genre n'abagenzi bawe abo mugendana wewe nabo mugendana dufate agakundi kanyu gusa muri izo esprit zitatu utubwiye nihe esprit idomina izindi mu bajene muri kumwe mwebwe mu bajene mugendana wewe? Bon ngerageje kuraba nsanga muri izo zitatu ikunze kudomina cyane niyo kubiheba niyo kumanika amaboko iyo ngiye gukompara muri izo zitatu nsanga iyo kumanika amaboko ariyo idomina cyane kubera ko ishobora kuvuga ko hadomina ngo iyo kuvuga ngo mfise abapushinga kuko abantu bapushinga abantu sina benshi buriya nuko gusa aribo bakora cyane ariko gusa ubundi sibo benshi ugiye kuraba ntago abantu benshi bafise abantu babapushinga nanone waza kuraba ku ruhande rw'abantu bavuga ngo nzoja top ugasanga nabo ni bake kubera icyambere aracahura n'ibintu bimuca intege cyane gose kuruta ibimutera intege cyane arahura n'ibimuca intege arahura n'abantu bamubwira ati yewe uri kuvunikira ubusa kuruta bamubwira ati ushobora kuzogira amahirwe niwaronka amanota menshi ariko ba bantu bamanika amaboko sasa byivangamo ibintu byinshi gose ibintu byinshi cyane ushobora gutanga example ntoya abantu bamanika amaboko baramubwira ati n'ubundi wowe donc reka mvuge muri education ya polemique itari nziza n'ubundi amashuri ko nta kintu kirimo ko ari scam agahuza kuba abantu bamubwira ko ishuri ari scam agahuza no kuba niyo yoyiga agatsinda atazobona uwo mupushinga still donc ya education yiwe nagamenye utazomupushinga ibintu bibiri byose bimuca intege. Hari aho birengera bigahura na politike mbi yacu ishobora kuba ifise amacakubiri akisanga politike itazomufavorize so urumva hahora haza byinshi bimudekuraje sasa bituma avuga ati ndayamanitse niba yari umwana yifitiye n'ubwenge mu ishuri basi akaba aragiye kubumba amatafari haragiye kudandaza itomati kandi mu by'ukuri iyo yari kugira abantu bamufavoriza twari kuzobona umwimbo ukomeye cyane ku gihugu cyangwa kuri societe yacu so kubwanje rero mu gikundi cyangwa aho ngiye mba hatandukanye abacika intege abamanika amaboko nibo benshi. Merci beaucoup. Abandi? Okay, Jewe. Okay, personally, I think yuko I would go nibyo ariko aravuga Fleury ndibaza yuko like the spirit ya competitiveness iriko ira disappearing mu ba jeune ba kino gihe kubera like you have tuba dufise so many challenges gushika yaho ibyo bya nepotism byiyongeye ko byo ucuvuga ati ndayadugije yose ndabihebye I mean nko kuvuga nk'ibintu by'ama opportunity ugasanga yes I mean like mu mwanya umwe ni byiza kuvuga yuko opportunity iri merit based I think it's a good thing ariko muri iyo merit hariho ibintu bimwe badaconsidera like nk'ama condition de vie y'uwo mu jeune ingene yarabayeho ingene yakuze ingene yize like ucusanga ama opportunity ariko aronka babandi nyene bari basanzwe bayaronse bamwe niyo yobwira umu oncle yoca muronderera I mean jewe ndibaza like the spirit uko yahora ubwa mbere ubuhoho iri kwirahera cyane uvuga ati
jewe ntafise umuntu wo mu giti ashobora kumvuganira, I'm not going anywhere, nta namwe ndiko ndaja. Ariko niwiga uvuga ati onkle wanje ari hariya aye iki azomvuganira iki, biraguha force niyo competitiveness isiza ukaga ati reka nkore cyane kubera ndazi ibintu bindindiriye ni byinshi. Ndibaza nico kirimwo mu bituma idisappearinga ukuntu. Okay, abandi nka jewe surtout muri waje yuko muri notre communauté genre aho tubaye yuko mu bagenzi bacu nanibonekeza cyane kuri jewe vraiment surtout hari nk'ama atelier surtout dukunda kugira n'abajene turakunda kubabaza cyane ico kibazo hari ikibazo dukunda kubabaza surtout dukunda kubabaza nk'ubu nka wewe wowe guha opportunité yo kugenda hanze nko muri Europe, Canada, US, tu vois, genre kugenda hanze canke aguhe umutahe ukore business yawe ngaha mu Burundi. No kuri benshi batubwira moi je préfère partir ailleurs, tu vois. Non pas seulement ça, aussi hari n'ikindi ndashaka kuvuga aussi ndakora ko yagiye nuko en fait ni ugiye kuraba natwe cyane abajene ngaha mu Burundi no muri Afrique, kandi muri Afrique mu bihugu byinshi twagiye tugira izo nayo tugenda tubabaza twasanga les réponses amari les mêmes, tu vois. Umujene ko yagende kwiga ikintu arinda kuraba umuntu afise muri famille kandi mugabo ibibaho genre ndiko navuga hanze umuntu yiga ikintu avuga je ndi passionné na médecine direct acagenda kwiga médecine, je ndi passionné na art direct acagenda kwiga art. Ngaha mu Burundi bavuga ende kwiga ikiganga, nta muganga n'umwe ufise muri famille, nta muntu n'umwe dufise we akomeye muri famille wacu, basi bajya nta muntu w'igiti dufise oza kunsabira direct akiganga azoza gukurikirana ko azoba azi yuko kugira nzoshobora kuraga kijya kiganga ngaha ahantu mbaye muri kino gihugu mbayemo cyane muri singomvuga ko muri mu Burundi gusa vuba ni muri Afrique mu bihugu presque nka byose je maze kujamo nasanga abajene bo préféra soit partir ailleurs kwera bavuga ailleurs avec mes compétences ndafise opportunité yo gushobora kuzexploiter narabiye kuri ma connaissance fils gusa ngaha naho baramaze guperdre irya connaissance irya confiance yuko malgré les compétences, même si elle est compétent, même si elle est ata mon assez amenyane vraiment a préféré quoi abandonner no kugenda ailleurs. Nico gituma ubona abanyafrika benshi bashaka kuja hanze, ntidushaka kuja hanze ni kwera yaryoshe cyangwa kugira iki, ni kwera juste tuvuga ko turese opportunité zo gushobora kuviva de nos passions. Mais ici, si pas quelqu'un, vraiment c'est trop difficile de vivre de tes passions. Je dirais en fait ça. Nayo vraiment nani iri si tumagenzi banje benshi bifuza kugenda kubera cyane ico kintu kubera nepotisme hanini. Okay, d'accord. Imbere yuko Bruce avuga Bruce ndazaga gutera amabombe mugabo Chanel desi kibazo ico kibazo like mubaza mu bagenzi banyu donc mambe aba jeune tu m'as dit ngo baguhaye umutahe canke uje wo kuguma ino canke uje hanze bakubwira kuja hanze. Linda si kibazo, est-ce que tu penses pas que iyo mentalité les jeunes twebwe twacultiviye yo kumva umenga twoja hanze, est-ce que tu penses pas ko ari amarêve que l'Europe, l'USA batugurishijeko? Parce que si tu regardes aba diaspora ou bien abantu bose bagiye hanze, à un certain moment, ils vont revenir investir dans leur pays natal. Donc, muri the beginning, peut-être nabo bavuga ati c'est genre la business, sha bimeze gute. Mais à la fin, même si hariho bamwe bi failing, most of them baravuga ati let me invest back muri Afrique. So, est-ce que tu ne penses pas que à part nepotism, ntibibaza yuko hariho ibintu batugurishije ko amareve batugurishije ko abajene twiyumvira umengo nukuri nuvumenga hanze ni paradiso, ce qui n'est pas vrai. Aller hanze amahanga c'est pas le succès, parce que
tout le monde, nous tous, twumva umenga hanze c'est le succès, mais c'est pas le cas. Hari abantu bapfiriyeyo, hari abantu batagira ivyo bafungura iyo barara, tu vois. Yeah, en fait, Bon. nari navuze iyo rêve nivyo batugurishijeko ouais, en fait iriho nayo nyene iratu influence, mais iyo rêve ahanini yifatiye kuki c'est que muri Amerika ngo hari amahera turazi ko abashomeri aussi, mais nuko hoho tuvuga hariho opportunité yo gushobora gukora ugashobora kuviva par passion yiwawe. Gusa ngaha naho gazuraba none yeah, en fait I have a question, Lindragat. I'm sorry. Reka muganda kure kuvuge na wansa late. Yeah, en fait turabizi ivyo byose yuko hariya abashomeri kandi abantu hariya nabonye bashomereye cyane, mugabo twebwe twamakuru ryaje twamaze kwibwira ngaha si turazi ko vraiment biri trop difficile yo kugenda muri domaine kanaka atabona umufise ariyo. Donc ikimenyane vraiment ngaha abajene twamaze kumenya yuko ari cyo gikora gusa. Hari n'abamwe navuze abajene ngaha benshi uzobabaza muzogiye nk'indi emission muzobaza abajene ese nkico eski kintu wize wacize ko ari wari ubwikeneye canke wacize ubaye influence n'ikindi kintu benshi bazokubwira ko babaye influence soit kwera badase umuntu bazinanye muri ico kintu soit kwera iwe yashaka kwiga ikindi mugabo ico kintu ashaka kwiga abona nta muntu azinanye nawe, donc nta kuri we aca yumvira ko amapotenite yugaye, donc ntibigo baranatanta ko byamaze kuba muri habitude yacu ama juste ingiko neko ndavuga ngo muri wari kurambaza yuko muri Europe niko sibaze ko atuvant des rêves, mais vraiment iziga rêve nibyo barazituvanda ko kandi ça marche en fait. Naco gituma benshi twifuza kugenda gutanta ko hariya batubwira hariya office les compétences tu peux facilement gagner ta vie. Hariya uranze kwa nkajya amapimpe situ mwabona facilement batubwira muri Canada uri umujene azi gukora afise inguvu urashobora kubaho neza ya ubaho nabi jambo princess gukora agace mu kagute yajya bako utamuntu se mumenyane tuzokwigera udugo uzoka muri hahandi nyene genre niko navuga. Okay, princess navuga atavuga plus. Okay, jewe basha mumbari mugabo. Okay, I get what you're saying. Mugabo ikintu cyambere ikintu wabavuze bwa mbere ntanemeye nuko wavuze yuko wibaza yuko ikimenyane umengo ntigikora muri ajya amapeyi Europe, Amerike na za Canada niki. No kubwiye yuko mbega urazi yuko nabone ico kintu cy'ikimenyane gihari. Like kirahari sérieusement umva nta hantu tuzogenda atakirenge gihari. Uko bobo nuko batakora bijya bintu byo kuvuga okay bya famille yabo byo urazi ko ari abantu umengo ibintu bya famille bobo I don't know if sinzi ko mubizi ntibari very bond gusa hari ababikora nibiki mugabo niko mvuga yuko nabone barakoresha ikintu cy'ikimenyane. Par exemple ndabwire jewe aho mba kugira ngo ari umuntu ari international yuri umunyeshuri ari international umva uraplika mu ma internship uraplika mu byinshi mu bwo kugira uzoronke akazi kari fix kari ibintu nyene ibintu for a very long time you need to know umuntu muri aho hantu. Niko nabwiye yuko nepotism mu Ikimenyane ntikiri muri Afrika gusa n'ahandi hose kirahari. Ibintu byo kuvuga yuko umengo uje hanze yuko ngo bizokorohera ngo competence nayo ningiragira ingorane yo hanze nuko ufise competence nyinshi bareke no gutora because ntibashaka kuguhemba menshi ko baravuga ati uyu muntu ari très competent yo araturengeye. Iyo ni ingorane nyinshi ucujamwe urabizi. So I'm not saying yuko ngo okay ndabitahura ibyo kuravuga ego urafise amapote ahubwo ico mvuga ati ego hanze urashobora kuba ufise amapote menshi akugurura imbere yawe muho gufashe mu Burundi unashaka no kwiga n'ibintu hari ibintu ushaka kwiga bitabisanga mu Burundi because ivyo bintu ntabihari mu Burundi tu point c'est tout
urumva mugabo icyo nemera ni uko ego mu hanze hariho ama opportunité ari très varié ushobora gutanta utudafise ahantu nko mu Burundi ariko umuntu ntashobora kugenda yizera ngo it's gonna be easy ntibizoba biri easy nabyo utegereza gukora utegereza bizokugora gatoya urumva ikindi cya kabiri ni uko bavuga yuko Esther bavuga yuko ngo at some point ngo aba diaspora ngo baragaruka ngo kwinvestisa mu Burundi. Let me tell you why they do that. Igituma babikora ni kubera bamaze kuronka okay je nibuka ikintu bavuze wewe Chanel kuvuga ati ngo hanze ngo ico bari passionné ngo ni cuca wiga gusa iyo realite siyo reka ndabwiye ukuntu utariyo ego abantu bavuka ino barabikora kwera ni wabo ariko nk'umuntu wo muri international umuntu avuye mu kindi gihugu ushitse hariho abantu bidashoboka yuko ushishika ukurikira passion yawe one because ntufise kwera nabone nk'udufate nk'umuntu ashaka kwiga ibintu bya aerospace engineering cyangwa ushaka kuba pilot ushaka hari ibintu udashika ugira naho uri passionate umanza gukora ikindi kintu for the time being kugira witegurire kuri ca kintu uri passion njewe par exemple nahuye n'umuntu byari yize nababaye yesterday yo umuntu yabaje yarize arakora for 5 years imbatari 6 years canke even more than that kugira alafa aje gukora ivyo bintu byose ataja muri passion yiwe uwo muntu yavuye mu kindi gihugu muri Ghana or Nigeria ntumbaze aza ino muri Autriche urumva icyo kintu ni ikintu abantu bose batuvanze amapeyi Afrika yose bibaza yuko ugiye mu hanze muri izi peyi zino umenga ushishika uronka ubuzima bwa paradizo turashize ariko no it's not like that ubishitse urabibona ubona ati this is not the truth urumva mugasi niko ndavuga yuko hatari better compared to nko muri Afrika right umuntu ntiyoceka kuhaza kora hoho basi urashobora kubona future urumva urashobora kuvuga ati naho ngira ibi antuka friend of nzoshikira nkakora ivyo ndi passion right siniko ndabuza abantu ko icya kabiri icya gatatu Esther akora avuga ati ngo abarundi ngo baratewa ngo bakaza ngo muri Afrika ngo kugira investisem it's business if you know business money you know ico bitahora kirikare igituma baza ko investisa mu Burundi bikwera investisa mu mahera yabo bafise asiro kenshi kurusha aro naho kandi baza ku investisa naho bipfa amahera baba bakora kwesha nayo umva amahera yubobo risk bafata ni nini barashobora gufata risk nini kwera amahera yabo afise valeur nini wewe uri mu Burundi nawe uri mu Burundi nk'ikintu baza ku investisa mu nk'abantu baba diaspora ntushobora kubikora kwera ya mahera yawe ni mark afise valeur nke kandi nibwo buhera ufise utegerezwa gufasha umuryango wawe so ni ibintu biri compliqué I'm telling you si bijoro okay Bruce naje avuga gusa the thing niko the thoughts ihari yuko they can do business whatever it is Chanel ntiyatubwiye ko baha amahera amadolari cyangwa amarundi oya yatubwiye ko amuha umutahe the thought yuko agira yuko hazoba business nuko il connaît yuko ça peut être quelque chose et il y a des gens byabaye quelque chose anyhow Bruce katumuhe ijambo thank you nabatahuye mwese nabatahuye iyo point Chanel yavuze ku vyerekeye Europe western countries let me say first world countries I think turazitahura Africa turi third world countries third world continent especially sub-Saharan countries it is ziri hepfo ivyo rero your point princess yashatse gucorrectinga Chanel actually utawiye sansa yashatse kuvugamwo America iratandukanya na Europe. Do you know something like American dream? America si nka Europe. Bana nka kwanza for example how press uri muvuga German. Do you speak German? Yes. Yeah. Sasa urumva rero aho rero hacaba ingorane kugira maybe wiyige most of the time ngira birasaba German which muri America uzicongereza it is very easy to fit in. So maybe
Chanel was describing concerning American dream, not Europe. He wasn't talking mostly in the sense. none yo basi ni iri true yoyo most of the American time nowadays it is not but previously it was. Okay. Nowadays America nearly more valuable like before. America umunesa game muri America. The second thing is the discussion tuko turagira describing the situations, but nitko turibaza the questions why kweriki situations ziri the way they are. Kweriki most of the Burundians, they want to go abroad. Actually many youths, les jeunes, all of them, they want. So these are the questions we have to ask ourselves. Why everyone, not everyone, but many people want to go outside the country? So those are the questions we have to ask ourselves. Instead of, these people, they want to go. Instead of asking what, we have to ask why. So in my own opinion, we can just even do some comparison when it comes to continents, because we don't see many continents. If we see Asians coming to Africa or coming to our country, most of the time they don't come to do this small job so that they can get something small. Most of the time they come to invest. When you go, Indians come here to do what? Invest. But not many Africans go in their countries to do. So we have to ask ourselves, why do we go to do this? Why are we not able to industrialize, to develop our countries? Or we are not able? So we have to ask ourselves these questions. Like our theme now, like corruption and Ikimenyane, these are the factors which are making us not to develop our countries. That's why most of us, we want to go to Europe, we want to go to Asia, we want to go to America, because these things, like I said, you said, corruption is all over, but in Africa is more rampant, is more severe than in Europe, than in America. Do you know why? I think Princess knows that. I get it. I'm saying Princess. I get it. Amasysteme yacu, like in a way yuko bo babikora muri system ziri highly ibintu udashobora no gushika muga twege corruption zacu zihera hasi ka kantu gatoyi ati henda guhacu wa mupolisi agufashe ugiye atatse ufise utuntu duto kandi ibintu bya misi yose ku buryo twaravye yakiriye ubunye urabizi ko hari ahantu ugenda utongereje ko akantu urabizi ko utarengana so I'm saying yuko hari ikiso nashaka kubaza ko kijanye na Brussels karavuga reka ni keso ya nyuma ko yacu turangiza kubijanye na abajene twege nk'ubu dufate abajene umwe nka twege tuko turavuga tuko turaganira kandi turabona yuko hari ingorane, iyo ngorane nayo dushaka kuyitorera inyishu. Mugabo ikintu kindi naco tuvuga ati ama countries yacu ntari develop, ko tuvuga ati reka ntangure ikintu nzani iyo development none nk'ubu dufate umujene atanguye business, murabona yuko ico kimenyane kizotuma business yiwe idatera imbere, kubera nk'udufate ntazo abantu bagire baba, kubera urazi yuko mu gukora business utazi naka aguha aguha amafuni agufurunisa ama primary sources niki uvuga ati none uzobikora gute? So hariho ukuntu twozana solution yo kuvuga ati wa mujene ariko aragerageza gukora ikintu ateze numvise Chanel arakora ibintu, he is involved into so many things. Uravye na profile ibintu akora avuga ati mujene vraiment ariko arakora ibintu agerageza gukora ibintu development y'igihugu. None ni gute twofata nk'abajene bakora ibintu for the development of our country, ku buryo ico kintu ca corruption, ikintu ca ikimenyane kitazoba impambamyi, so that we remove that challenge. Ni giki cyo haba? Eske mwebwe mu tubwira nka solution two abantu bokora canke ni giki wohamiriza umujene canke abantu badukurire gukora kugira ngo ico kimenyane niyo corruption ntibi ntambamyi kuri uwo mujene ashaka kuzana iyo develop?
Yeah, I think so. I think the best thing we have to know, to understand is this. You know, even if I give you the solution on a silver platter, many of the people are not willing. The first thing we have to acknowledge is this. We have first to understand who we are. For example, this culture of corruption, we have to understand we are corrupt. We have to admit that. But many of us, for example, if I ask you, are you corrupt? There is a likelihood, or there is a probability you're going to say, I'm not corrupt. Oh, I am a son of God, I am this. But deep down, you know yourself. So we have first to admit we are corrupt. This is our culture. And that's the first step. We have to understand all the systems which are broken. I know it is very hard. It is a hard pill to swallow. I know. So we have to admit. The second thing, we have to admit that this education system we are studying, for example, some of us, we are studying, our education system is based in French, others in English, others in German. So we have to understand some words. For example, the word, tell me the word maintenance in Kirundi. You don't know. Don't tell me repair. Tell me some words, some English words, or some French word, or some German words are not in our language. So we cannot practice some things which are not in our languages. Maybe the word, even those some words, so that's why we cannot practice some things we don't understand. That's why matters of innovation. Sorry, let me finish 1 minute. That's why, this is my opinion. I can't be wrong. That's why I say, when it comes to our continent, Africa, we are all black. Many of us are black. That's why you will find Asians, Asians, Americans, Europeans. These people are doing wonders in terms of innovation and invention. But when you come here in Africa, we want jobs, we want PhDs, but no invention, no innovation. Why? Because these are my opinion. Maybe some words don't exist. Maybe even our ancestors never built anything. Tell me any inventor, any Burundian inventor. Like Einstein, you all know Einstein. They are not there. Our ancestors used to lead cows and do, even as they introduced the education in us. So I think we have to examine our ancestry, and we have to examine these words which don't exist in our languages. And maybe we have to invite those who have achieved, those who have built their country, maybe to come and show us, direct us on what they have done. Because this thing of thinking, oh, I can do it, if I'm not competent enough, it's a lie. So that's my opinion. Thank you. Abandi bavuge. Jewe ku kintu Bruce yaravuze, reka sinzi niba ari uko hari topic dufite umunsi akaba ari impamvu tutari gushaka kuzana mu kindi kintu, ariko jewe biri baze ku kintu kimwe. Icambere ego ibintu bya corruption na nepotism ni biri mu cyane kuri culture, kandi byatwinjiyemo bose kubera ko twaje no gusanga ko ari ibintu twakira dutangwa na turi abana tukiri batoya. Ingaruka zabyo ni nyinshi cyane, ariko gusa nkuko yaravuze Bruce, icambere cyo no kuvyumva kumva ko ari bibi, kandi ukadimitinga ko nawe ubikora, ukabanza uvuga ati nanje buriya ndabikora. Ico ari ikintu cyiza, ariko bizotwara igihe kinini cyane kugira ngo abantu babyumve, kugira ngo abantu bumve ko corruption ari kibazo, banadmitinge ko bayikora, bareke kuvuga ngo oya bujemo ntayo kubera ko iri ku benefiting, kubera ko nepotism iri kumuha. Kubwanje rero inzira ya hafi ishoboka yihuse yo kugira ngo icambere duhagarike izo ngaruka za corruption na nepotism, ariko nanone no kwiga ko corruption ari mbi na nepotism bibe mu buryo bwihuse. Niyi inzira yanje ni ukugira systeme y'imiyoborere myiza, donc ni ukugira politike nziza y'igihugu. Uti gute politike cyangwa se y'igihugu itegekwa n'ikintu icyo bita rules of laws, sivyo sinzi ukuntu bivuga, donc igira amategeko igenderaho.
ayo ntago akwinginga cyangwa ngo agutware gahoro kubera ko abantu baba baricaye hasi bakabona ko akwiye arakwihutisha donc turamutse tugize guverinoma nziza turamutse tugize abatuyobora beza bivuze ko nta mushobora kukuyobora ari ntishobora kuvuga ngo umuntu umuyobozi mwiza mu gihe atumva ko corruption na nepotism ari ikintu kibi cyane ntibibaho n'ubundi abo mvuga baba bamaze kumva icyo kintu donc muri mwebwe harimo perezida muri mwebwe harimo vice perezida muri mwebwe harimo minisitiri ni ibintu bisanzwe ni ibintu bishoboka donc tumaze kugira mwebwe imbere ntitworindira ko izindi miliyoni 10 na zingahe ziza kuvyumva mu buryo bwo kugenda twigisha niki byoba byiza ko dushiraho amategeko ahana ababikora mu buryo bwihuse ukubera ko ahana biratuma donc badmitinga ko babikora kandi bakadmitinga ko ivyo bintu atari byiza bikihuta cyane gose so kubwanjye rero numva ko kimwe mu bintu kiri base tugomba gukora tugomba kwitaho cyane ni imiyoborere yacu turi kuyobora dushingiye ku kintu donc abategetsi bacu barayobora bashingiye uyu munsi wowe ubaye perezida woyobora urasubira kuyobora ugendeye kuri kubera kuva Bujumbura kubera kuva mu Rutana urasubira kuyobora uvuga ko uri ubwoko no nabo na Brice yaravuze ngo turaba abantu bamaze gutemba bamaze kubivamo batugira inama nta yindi bazoza batubwire ngo okay mugomba kumenya ko ari ibi of course nibyo ariko gusa bizotwara igihe kingana gute kirekire gose dushobora no kuzogerayo karabaye ariko gusa inzira ya hafi yoroshe ni ubutegetsi bwiza no kugira politiki nziza itabiha ingufu ubundi jewe ibintu byose twaravuze ku giti cyane mama binashingiye no ku kintu kimwe cyonyine biba bishingiye ku butegetsi rega nta ushobora kugira nepotism mu gihe ubutegetsi butabishigiki ntibikunda byokunda gute ushobora kugira corruption ubutegetsi ntibishoboka kora ububizi ngo baramfata biragenda gutya so nta ushobora kugira izo nguvu zo kubikora so kubwanjye ibi byose twagiye tunavuga iyo ugiye kora usanga biri base kuri politiki turi mu nzira nziza yego turi kwiga ariko tunamenye ngo ko ndi kwiga koko ndamutse ngize na power yo kugira icyo mpindura no banza no komeza kugira uburyo bwo kwigisha cyangwa no shiramo n'akantu ko gukubita akantu k'agakoni kuruta kugenda twigisha urumva abavyeyi batubwiye gutya ariko ugomba kubihindura so ubwanjye rero numva ko politiki ari base. Ok, je vais voir un petit peu. En fait, moi, Cindy, quoi, les gens, moi, John Benga, Cindy, totalement d'accord, en fait, ni de na vuze, yuko, byose duhera kuri politiki canke byose duhera kwa. En fait, nta kuntu na kumwe umuntu woza umwumvisa ngo comme navuze. En fait, nepotisme, en fait, yamaze kuja muri ADN yacu, Bambe Brice yari yabivuze. Kuri jewe solution mbona ni solution abandi ko bavuga abantu bose route secours ya nyuma dusigaranye ni la technologie en fait la technologie si on exploite bien en fait ça peut faire des miracles surtout comme dans ma pays wacu turi déjà twasizwe cyane n'ibintu byinshi kugenda ngo kusaba amakonseil ku bandi duhere à zéro ngo tuze recommencer kugira ibyo bagize vraiment dusanga mbere tuko tugira n'ama erreur menshi kubera abo ntidusangiye en fait ama vécu ntidusangiye ama culture maybe wowe itahura uko natwe tubitahura uko iwacu mugabo avec la technologie comme j'étais en train de le dire on peut tout digitaliser et faire en sorte à ce que tout doit être transparent. Donc habayemo transparence ndibaza niyo nepotisme en fait nizosubira kuba mugani kintu sinubwo umuntu tukivuga situmwe ndongo zihanini ntizibonamo cyane intérêt baraduta mais aussi solution d'office kuri jewe ni soit tumenye kudigitaliza ama systeme yacu ukungene gutanga ubuzi bugenda ku mashure ibintu byose tukabidigitaliza ijya nepotisme peu ziragenda biriya bihugu byo hanze ntabwo ari ntabwo ari maji bakoresha ngo bagire ngo bagiye kwigisha rya abapoliticiens ngo babihece bagire nuko bamenye gushira ama systeme ashobora gupermettre transparence y'ibintu byose
natwebwe nico dukeneye gushira en place en fait à ce que le système en fait puisse être transparent, que ce soit la manière batanga ubuzi, que ce soit la manière yacceda ku opportunité kanaka. Ikindi naco niko ndabona naho nyeye mu bwaco ndazi yuko cyo kitokunda nuko botangura kwigisha abajene ikintu kijanye na integrity. Si tubakazaraho ama bootcamp nko mu mavacances bakaza barigisha byoshobora guhimiriza cyangwa byoshobora gufasha gato nyuma sinibaze yuko iyo solution yoba une solution en fait yoba possible ubu byo twara maybe imyaka myinshi cyane ko bishobora guhindura mentalité y'abantu y'ikintu kigoye trop mugabo dushobora kugira usage ya technologie ndibaza ico kintu c'est possible en fait yuko ikimenyane kigabanuka canke ishobora guhera complètement. Ouais. Good point. Donc wowe uvuze bije mu mashure nk'ubu iyo byokunda gusa vyotwara umwanya munini like bigisha abanyeshuri kw'ishure. Okay. Louange mubwira ico ubivuga ko mwebi kora amasaha kagenda kure mu mwanya muto y'ubushobozi. Yeah. Okay. For me, garuka kenshi ibintu bagiye bakora. Donc, I think first thing, because Turiko turakumva one night, turiko turakumva connection imeze nabi. muko muranyumva? Okay, turakumvise subira. Ubu turakumva gusa vyako biracika gato. Okay, nari mvuze ati ndasupporting ikintu Chanel aherejeko cyo kuvuga we have to change the mindset y'abana bari kubakuru ubu yuko bona bishira no mw'ishuri zikareka kuba tabu like corruption bavuga ngo barayivuga ko mw'ishuri ngo canke iki ariko it just no kuca hejuru y'ibintu bisanzwe biba. I think yoja more mu roots bakabigisha mindset umwana ategetswe kugira like if you see this you have to be transparent in what you do like ni kintu a long term ariko ni kintu nibaza yuko cohindura ikintu kinini kuko corruption yaricaye yaramaze gufata amahasi donc si kintu wotema mu musi umwe ikintu gifatirwa umwanya munini. Icya kabiri bimeze nk'ico ca mbere ni ikintu ca transparent Chanel yaragiye kugira ibintu byose biri transparent ukavuga ati nyambari ama criteria tutowe aya akaba public abantu bose bakayabona ibintu byose the more ikintu kibakashe the more akuca mu nzira zawe kugira ariko iyo kibaye umuntu wese akamenya wari gutora umuntu beri kibazo y'umuntu iragira impact. Merci beaucoup. Murakoze cyane gusharinga. Tworyoherwa kugira live niniya ishika amasaha 2 gusa mugabo ntibyo dukundira. Alors, merci beaucoup ku ba guest bacu, ku muhost wanje. Mwakoze cyane kuza, mwakoze cyane gusharinga your ideas, umva mufise ama ide ari brillant cyane. So next time si vous voulez aussi kuja ma live yacu murahawe ikaze cyane gose twakunze ibyo mwavuze twize byinshi abadukurikiranye twizeye ko nawe mwize byinshi kandi byiza kandi tugiye kubikorerako ama live yacu kabiri rihere ngaha sinzi ko umukozi bandafite icyo avuga caduheza live. Okay, jewe nagomba vuga ati ngire nka summary gatoye kuvyo ikintu duhereje ko kugira ngo dushimirize ku bintu bavuze ko ntahuye ku byo yavuze yavuze ati ibi bintu ni byiza kugira abajene baranka opportunity yo guteza imbere cyane kuko twokuraho nepotism or ikimenyane as a challenge nuko abadutwara bogerageza kubigira kwanforsa cyane the laws zibikondamna and nkuko Chanel yavuze ati tugire technology zerekana transparency biboneka kandi bibe ikintu twigisha abana bakiri bato tore ko tubizi ubu gusa abariko abanini bayazi generation zacu
zikore zimenya yuko ari ikintu kibi nico mugabo ndayishaka hari ikintu nashaka kugira kubera ndakuvuga ego ico ni ikintu abantu angira bakora eske mbega twege individuellement nk'umujene like hari ikintu umuntu yokoze kugira ngo nk'ubunye twe twigiye twiharaniye gukora iki twege individuellement kugira ngo tubihebe tugiheze ico kintu cyitwagiye umwe wose avuge 1 minute canke 30 secondes kugira ngo tuheze ndabasanga ko nibaze ko ikintu kiri important tutogera tutakivuze individuellement mwobwira umujene akora iki 30 secondes umwe wese ndumva ko jewe 30 secondes ntiziri burenge ico tugomba gukora ni iki turiko turakora kano kanya iki turiko turakora donc n'akaryo ko gushimira Burundi Talks n'abayishinze ni ikintu ciza cyane of course kubera ko niba mvuye hano nta wa muntu w'umugenzi wanje turi kumwe n'abandi amubwira nabitahura afite undi mugenzi bizogenda byisanga gutyo bino twavuze hari abazobiraba ku mbuga zitandukanye social media zitandukanye abyingiye bosone iki twakoze uyu munsi ahubwo numva ko tugiye kugishiramwo ingufu nyinshi cyane zishoboka kugira ngo ikomeze kugira Thank you. abandi kumva yolo Nitumbi ikintu na kimwe. Ok, abandi entre Bruce na Chanel. Kuri jewe icyo vraiment nashobora gukora like personally ni kugenda kwigisha surtout abandi bajene nka jewe abandi bajene ndongoye et ama conséquence en fait y'ikimenyane kubera aussi ça même si kuri twebwe bitadutusha directement même si toi yatusha directement mugo beretse ama conséquence kubereka yuko ça crée en fait yo manque de motivation biga créer à quoi jeunes en fait yo perte de confiance en soi et aussi à leur pays, tu vois. Juste dire que ça peut beaucoup aider et surtout ça peut influencer. Puis j'ai aussi une personne en fait à choisir quoi avertir mais à choisir quoi informer. Pour moi ça sert vraiment une très grande réussite pour moi. Donc personally jewe ni kugerageza nanje kuza ndabishira mu mabitude wanje mu bintu nzandigisha abandi cyangwa nanje aussi kugerageza mu byo nkora byose kugwanya ikimenyane guha amapotinti abandi angana juste ntarabiye ngo uyu naka ngo nukora umugenzi cyangwa ngo nukari amacho turangiza Bruce, uratwumva? Hello. Ntitwumva? Bruce, ntitwumva? afise ukuntu ari kuganira. The question, more repeating the question. Nakumvuga ati Sometimes. wewe personally, wewe personally, wewe nka wewe ni igiki ugiye gukora cyangwa ni igiki wobwira umujene akore personnellement kugira ngo tugwanye ico kintu tubati ikimenyane au corruption kiza kuba intambamyi ku bajene bashaka gukorera ku iterambere ry'igihugu. More chatting, like in the message, in the shortest form, because the connection isn't. Mugabo razi. Base kamuga majabo make. Because if I go to write, kwera musanze umwanya twawurenganye, so we just have to close. Nibaza ko nobody pause. Iyo nakundi. Aratwumva. So, nakumvuga ati I have seen it. I have seen it in the message. Personally, the question on its own, for me, it's not a pleasant one. For saying what can you do personally to stop this? The first thing, we have to identify the problem instead of fixing what we don't understand. We Africans, we are in a mess.
And this mess has been there for a long time. So this culture of corruption, this culture of nepotism, it has been there before, even before we are born. Currently it is there, and I hope even in the future it is there. So what we have to do, first of all, instead of fixing what we don't understand, we have to first admit, not just blaming the West, blaming colonization, blaming the leaders, because as much as we blame the leaders, we also reflect the leaders. So we have first to admit the challenges, we admit the inability of recognizing this culture we have. Then after we have done so, we start to rethink, we question the existing system. That is the first step. The second step, later on. But the first thing, we have first to examine ourselves, examine the system, instead of doing things. Yeah, personally we wumva yuko umuntu umujene wese or whoever yomanza coordinating yuko hari ikintu cyitwa corruption kandi nabona kirimo. Donc ikintu cyo the first thing to do for you nuko utangwa kuba aware yuko I am part of this room, and then mu nyuma we'll go on and fix. Okay, merci beaucoup. Muri komatera ko we can think n'abanyafrika, so sinzi nyimba ari bya vrai mugabo. Someone in the comment just said you could be something n'abanyafrika, but yeah, mugerageze kumutahura abanyafrika ngira baramubabaje, so that's why maybe he's acting this way. So thank you so much again, and having the message kuvuga. Thank you so much for being part of the live. I learned a lot. Mwakoze kuba muri abantu ba challenges like ibyo nimvye niki, and yose yuko abandi baryohewe bariko live yacu. Niyoza karibi. How many people on live? How many people are live? How many people? Right now only 10 people on YouTube. I think, but throughout the live bariko baraza bagenda. So merci beaucoup kwa mwaje n'abadukurikiye mwese for this successful live, and I think we can end here. Yeah. Bye everybody. Bye. Bye.